This is a story of resilience, a story of a people who have decided to make lemonade out of lemons. We have traveled here to RoadCamp Village in Mapinga, west of Harare. Tucked between some of the mountains that make the Great Dyke of Zimbabwe, RoadCamp is literally hidden from the outside world. And so many years ago, its villagers had jobs in the nearby mines and farms. Tiri vagari vakabva kunyanya mumapurazi nemumigodi. But today, many have been retrenched, remaining with no choice but to live a rural subsistent life. Nzvimbo ino takagara sevanhu vakangosiwawo nevane vaita zvemigodhi nemumapurazi. Nekudaro shirikadzi dzakawanda zvikuru sei. Naivo vanasikana vakaenda kudzimba vachidzoka masingle mothers, uwandu hwavo huchikwirawo zvakare. Nevamwewo vanozofunga kuti chifambi chingave chiri imwe nzira nyore kuti vararame. Takazoona kuti kwatava kuenda takuenda kusiriko. Mukufamba kwenguva takazocherechedza kuti urombo nenzara hazvisi kunyatsokubva pakurarama kwedu munzvimbo ino. And that is the misfortune of the people of RoadCamp here in Mapinga. But right in the middle of all this, it is not all doom and gloom. Through an initiative by the women in farming and entrepreneurship in collaboration with the villagers, women are now having something to smile about. Within our rural inclusion flair, we have a project that we partnered with in Zimba Rural District Council, which is called the RoadCamp Integrated Agriculture Project. The project seeks to empower single and widowed women in the community who have become redundant and are suffering in poverty because the area is now a ghost town. So RoadCamp project was established to give them a livelihood through agriculture. Community garden. Maramira tinoita necommunity garden tine tunzvimbo tudiki tuminda tudiki twatinoshandisa kurima. So far takarima portion half a hectare green beans tikatengesa tikapedza. And with the little we have done, zvaratidza kuti vari kuzvifarira nemaproject atiri kuita nesupport atiri kuwana kumaorganization akasiyana siyanawa. Izvo tiri kutozvitenda chaizvo kuti vasabhuku vedu vane chishuwiro chokuti isusu sevamaonero avanoita mashairo atinoita zvinhu vawanewo vanhu vanenge vachizonge vachitibatsira. Saka zvinhu zvakatikoshera, tine tarisiro nazvo. Takaona kuti chirongwa ichi chekurima madzimai angasimudzikire sei zvikuru sei, kunyanya mudzimai anorarama mumusha, kunyanya mudzimai anorarama mumavillage. Ndo zvatiri kutaura kuti dai zvikashanduka kuburikidza nekusapotwa nezvatingashuvira. Isu nedonzo redu tinoda kuti nyika yedu ive stable pa food security. Ndo chishuwo chatinacho, nekutiwo zvakare vana vedu vaone zvekuita, vasaingenje nezvemadrugs zvinodhaka, vasaingenje vasanyanya kumhanyira kuwanano vasati vakura. Tibatsira just because hatisi kuzokwanisa kubhega, we are thriving kuti tiende mberi. Single mother ndine 35 years, first born yangu ane 16 years, uyezve pavana vangu vese vari 3, one is disabled. First born yachona ane maproblems ainawo, handotokwanisa kutenga medication, ane epilepsy. Saka medication yacho ndinototengawo ndichibva mukuburikidzwa nemukurima ikoko. Nekurima through this program zvikundibatsira zvakanyanyisa because I am able to cater for my children. Kuti ndivaendeso kuchikoro, vese vari kuenda kuchikoro. Apa last born utotasira ndakatomuenrolla next year ari kuenda kuchikoro. So so by the next 4 coming years tinge takwanisa kurima 4 hectares or more. Zvichiri kungotinetsa ndezvekuti nzvimbo dzedu dzakaita doko
kuti tingaite full capacity production. Saka nekudaro takagara pasi tikawirirana kuti no, ngatirongei ite boka rezvekurima iyo yatiri kufamba nayo panguva ino, tikandogogodza kumahofisi ezveminda kuti tiwane patingaite project iyoyo igotisimudzira, igotivandudza mararamiro edu muno. As wife, we're coming in to plug in resources to ensure that this project develops into a commercial women empowerment trust. So our plan is to ensure that these women are migrated to smart farming. My name is Dr. Blessing Magwanziwa. I'm a soil health expert. I work with Farming and Entrepreneurship Center as the soil health consultant, and I'm also a researcher and a scientist at the University of Zimbabwe. So today we are celebrating World Soil Day, and as farmers it is important to have our soils tested. So in this mobile lab we are able to test for soil pH and the main nutrients, that is nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and other trace elements. We can also test for irrigation water using the metalizer there. If there are any heavy metals in the water, especially in mining communities like this, it's very important to test for the water that will be used for irrigation. I'm a farmer, I'm a social entrepreneur. So this is an English cucumber that I actually grow in my little garden at the backyard of my house. And this is also a yellow pepper, which I also grow. And on my 100 square meters garden, I'm able to at least make an income to survive. At the end of the day, because I'm farming in a greenhouse, the return and the productivity is higher. Same time, as I work in my garden, my well-being is being improved. It helps. It really is good therapy. I founded WIFE, which is Women in Farming and Entrepreneurship, for the empowerment of women in agriculture, and I feel good. Okay. So as WIFE, we're really trying to emancipate a woman holistically, including financially, physically, emotionally, and spiritually. And we are using agriculture as a platform to help women to open up about issues which are taboo to speak about. Because we know agriculture unites so many women, because women actually constitute over 70% of the labor force in agriculture. So in WIFE, we're trying to move women to smart farming, to spend less time on the fields, and to also be able to make more money from their farming. At the same time, we're trying to address wellness issues around the many roles associated with unpaid labor hours of women. So what we do is we also carry out life skills training and psychosocial support to support their mental well-being. And we advocate for farming for wellness, because we know that most women, especially farmers, they cannot afford therapy, which is also not sustainable. But farming is a better alternative.